But I would like you to turn to page 8 right now. A sada bih želeo da okrenemo 8. stranicu. Here we have a brief summary of the prophecies of Daniel. Tu je kratak pregled Danijelovih proročanstva. Danilovih. And you are aware that there are 3 major schools of interpretation for Daniel. I znate već da postoje 3 glavne škole tumačenja Danila. I've listed them there at the top: the historicist, the preterist, the futurist. Istoricističko, preterističko I futurističko. Which was the view of the early church? Koji je pogled prihvatila rana crkva? Which was the view of the Protestant Reformation? Ili protestantska reformacija? Every Protestant reformer, Luther, Calvin, Zwingli, whoever you mentioned, they were historicists. Svaki reformator, Luther, Calvin, Zwingli, jednostavno je prihvatio They historicističko. believed in a year-day principle and the Antichrist being the papal system. Verovali su princip dan za godinu I da je papstvo antihrist. Well, where did these other 2 come from? A odakle ova druga 2? As most of you know, these were invented by Jesuit priests. Mnogi od vas znate, njih su izmišljili jezuitski sveštenici. Alcazar invented the preterist view, Alcazar je izmislio preterizam, where almost everything is put in the past. Sve je stavljeno u prošlost. And Skoro sve. Ribera, the other priest, the other Jesuit priest that invented the futurist system. A Rivera, drugi jezuitski sveštenik, je izmislio futurizam. These were invented during the Counter-Reformation to take the spotlight off of the Catholic Church. To je izmišljeno protiv reformacije da bi se uklonilo ono svetlo koje ukazivalo na katoličku crkvu kao antihrista. Sometimes we feel ashamed because it seems like we're the only ones teaching the historicist view of prophecy. Ponekad se osjećamo tako posramljeno kad znamo da smo mi jedini koji uče historicizam. Almost as if we have this strange view that no one else believes. Čini nam se kao da imamo čudan neki pogled još uvek koji niko više ne veruje. I think it's sometimes important to remind ourselves. Ponekad je važno da se podsjetimo. This was the view of all the reformers. Ovo je stav bio svih reformatora. The Adventist Church is upholding the torch of truth from the Reformation on prophecy. A adventistička crkva u stvari nosi baklju reformacije, dakle, o proroštvu. And the rest of at least the Protestant churches have all gone either to preterism or futurism. Ostatak protestantskih crkava otišao ili u preterizam ili u futurizam. Following the papal system. Sljedeći papski sistem. I'm not ashamed to be a historicist. Ja se ne stidim da budem historicista, dakle da prihvatim historicizam. I'm proud that God has still kept a church alive today that upholds this torch of Reformation truth on the prophecy. Ponosan sam što crkva I danas nosi tu baklju reformacije. Of course, just because the reformers taught it doesn't necessarily make it true. Samo zato što su reformatori to učili, to ne mora znači da je istina. And what I've tried to illustrate here in these charts Želeo sam da ovdje ilustrujem na tabeli is that if you're going to be a preterist, da ako odlučite da budete preterista, you have to believe that prophecy fails. Morate da prihvatite da su proroštva promašila. Because they see the little horn as Antiochus Epiphanes. Jer za njih je mali rog Antioh Epifan. And then right after him, the world was supposed to end. Svet je trebalo da se završi, znači posle njega. And so prophecy to them fails. Tako da za njih proroštvo nije ispunilo svoju ulogu. If you're going to be a futurist, ako ste futurista, you have to put a 2000-year gap there in every one of the prophecies where there's no gap there. Morate da postavite 2000 godina vakuma, jaza tamo gde taj jaz ne postoji. The historicist view is the only one that can start in the time of Daniel and go step by step by step all the way through to the end of time. Istoricistički način tumačenja je jedini koji počinje sa Danilom I korak po korak proroštva se ispunjavaju do samog kraja. And the same with the book of Revelation. A isto je s knjigom Otkrivenja. It's the only one that can be consistent with all of the data. Jedino je on konzistentan sa svim dokazima.